You're watching live from Tiruvalla, Tiju's Academy. This is Swapna and today we are going to discuss on IELTS writing task 1. So report writing, അതായത് task 1 IELTS writing task 1 നമ്മൾ discuss ചെയ്യാണ് and we are going to discuss today about flowchart. So നമ്മൾ previous sessionsലും flowchart ഒക്കെ discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. കോമ്പിനേഷൻ ചാർട്ട്സ് അത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, അത് ബാർ ചാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ചാർട്ടും ബാർ ചാർട്ടും പൈ ചാർട്ടും ബാർ ചാർട്ടും ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് പൊതുവേ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പലരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് എന്തുകൊണ്ട് ലൈവ് സെഷനിൽ ഇട്ടുവിടാമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത്. സോ യെസ്, ടുഡേ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ a combination of two flowcharts together and how we can connect these two components together into one. നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ, അതായത് we will discuss the structure, we will discuss the usages, and we also have a sample answer, not a sample answer but a sample question to discuss. Yes, so let's look into it. Yes, so here you can see the definition of a flowchart. A flowchart is a type of diagram that represents workflow or process. The flowchart shows the step as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows. This diagrammatic representation illustrates a solution model to a given problem. So നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ്. ഫ്രം ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണും. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്, അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല സെവറൽ പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ചില ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അതിപ്പോൾ കോക്രോച്ച് ആവാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബീറ്റിൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബട്ടർഫ്ലൈ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിൽക്ക് വർം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി any insects, okay? സോ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അത് ആദ്യം ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, അവിടുന്ന് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും, അങ്ങനെ തീരുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ, അത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഴ, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ, അല്ലെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പഠിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. സോ ദെൻ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഡയഗ്രാംസും പ്രോസസ്സും. അത് നമുക്ക് രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ്, പക്ഷേ എല്ലാം അവിടെ ഒരു ഫ്ലോ കാണും, ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണും. സോ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് IELTSൽ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക ഒരു 99% കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതും ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെ പ്രോസസ് ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് വരാം, അതായത് ഒരു ക്യാൻഡ് പെയർ is a fruit, canned pear how it a fresh pear how it turns into a canned pear, okay? അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ടിനെ എങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡ് ടിൻഡ് ഫുഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ് ഡയഗ്രാമിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. സോ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു.
സോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് അല്ലെ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ സെവറൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അത് പലതരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോ ബോക്സിനകത്തായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആ ബോക്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ there will be several arrows, one after the other. It is definitely sequenced. It is based on a process, a stage is there. We need to connect it properly. So when we are transferring these information into the paper, one thing that you need to look on or focus on is how you can connect these ideas. How to connect these ideas, as well as, so sentence wise connection is very important along with paragraph wise connection. So that is what flowchart looks for. Okay, so whenever you are describing flowchart, it is mandatory to write down all the answers or all what is given there in the chart. Usually when we compare it with other charts, there are certain things that we can avoid. ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ബാർ ചാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് പൈ ചാർട്ട്, ടേബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദീസ് ചാർട്ട്സ് there are several information where you will find it somewhat similar. You will find it somewhat similar, and it's not mandatory for you to write down everything that you see in the chart. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ മാർക്ക്, ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. സോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, so I hope you understood what is a flow chart. Now the next thing is to look at this sample. You can see the sample. So here the diagrams below show the life cycle of the silkworm and the stages in the production of silk cloth. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിൽക്ക് വേമിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പം ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് we are going to see how adult silkworm lays eggs, and from there how it turns into a, or from that baby stage, from that small stage, how it turns into a adult moth or adult silkworm. Okay, so silkwormനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഹിയർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഷോ the different stages included in the production of silk cloth. So they are obviously interrelated, but still the idea or the information is slightly different. പ്രോസസ് ആണ് രണ്ടും പറയുന്നതെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, yes, so here it is written, summarize and select reporting the main features and make comparisons where relevant എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും that is just the task, but as I mentioned earlier, എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You cannot skip any of the information, you have to write it down. All the informations are essential to write in a flow chart. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് അല്ലേ, ഇത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മളിത് കാണുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്താ പറയുക, പലതരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഐഡിയയും ചിലപ്പം വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇമേജസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതിനൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെ ഒരു മോത്ത് വന്ന് ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡഡ് തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലീഫ്. So where we can see the adult moth sits upon this particular leaf. It's mulberry leaf, and you can see on this mulberry leaf this adult moth lays its eggs. So the adult moth, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം. The adult moth lays its eggs on a mulberry leaf. That is the first stage. So from there we can see after 10 days, okay, after 10 days. See, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും this particular tense, the usage, you know, we use it to present idea which is a fact. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊരു ഫാക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് നോ ചേഞ്ച്. ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സിൽക്ക് വർം. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഇ ഡി ഫോംസോ വിൽ ബി ഫോംസോ ഒന്നും തന്നെ ഫ്യൂച്ചറോ പാസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദിസ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. You can see in the first stage that an adult moth sits on a mulberry leaf and lays its eggs. After 10 days of time, these the larvae എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർവ എന്ന് പറയുമ്പം സിംഗുലർ ഫോമിലും larvae is a plural form. So you can see the silk worm larva, you can see 3 of them on the same leaf. So അതുകൊണ്ട് we can see these larvae yes on the leaf, and so you can also see the information there. For this particular larva, the mulberry leaf itself is the food. So it feeds itself on the mulberry leaf. The mulberry leaf, ആ mulberry leaf തന്നെയാണ് ഈ ലാർവയുടെ ഫുഡ്. So at this particular stage again stays, or 10 days time ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത്. Then we have 4 to 6 weeks of time where we can see the larva grows, and then it is partially inside a cocoon. ഒരു വട്ടത്തിൽ അല്ലെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിൽക്ക് ത്രെഡ്. So this larvae actually, or this larva makes a silk thread, and it actually is inside this silk thread after 3 to 4 days of time. We can see this particular larva is completely inside the silk thread. So that is a cocoon. സോ ഈ കൊക്കൂൺ ആ ഒരു ടൈം തൊട്ടേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സോ 4 to 6 weeks കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന എന്താണ്, കൊക്കൂൺ പാതി ശരീരം കൊക്കൂണിനകത്തും ബാക്കി വെളിയിലുമാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് 4 തൊട്ട് 6 ആഴ്ച വരെ 4 to 6 weeks ടൈം വരെ ഈ ഒരു പുഴു അതിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട്, ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ദാറ്റ് ഈസ് 3 to 6 days, 3 to 4 days time ആകുമ്പോഴത്തേനും we can see this particular silkworm is completely inside the cocoon. All right, yes. So from there after that, after 16 days this is transforms, this particular larva transforms into a beautiful adult moth. Okay, so ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് we should calculate, we can calculate all the whole processing time for this moth to turn into a silkworm. So for this silk, for the egg to hatch and to grow and then turn into a
adult moth, it takes almost more than, maybe we can say it's an assumption, but still 2.5 months of time. Okay, so that will be the overall. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, the diagram below show the life cycle of the silkworm and the stages in the production of silk cloth. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിൽക്ക് വേമിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ the second diagram is about the production of silk cloth, or how this particular cocoon is transformed into a beautiful silk cloth. Okay, so that is what we will be mentioning in the topic or in the introduction, and from there we move on to the overall. So overall നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, let's look at the question. So I already mentioned that here from the baby stage to reach to the adult stage, it takes almost 2 or 2.5 months to complete this particular process. Okay, that is one overview, and along with that you can also include 5 other major sequences or major stages where this cocoon transforms into a beautiful silk cloth. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓവറോളിലും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്രം ദെയർ, സോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഓവറോൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിനും കോമ്പിനേഷൻ ചാർട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് another thing is that you should not add any additional details or figures or anything. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ട്രെൻഡ് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. നൗ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു സർട്ടൺ യൂസേജസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സീക്വൻസിങ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you will without any doubt get a high band score. Okay, so ഓരോ ചാർട്ടിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടാവും. ആ വൊക്കാബുലറി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ you will be able to achieve in a writing test. Okay, so let's see. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിന്, ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് അവിടെ ഒരു തുടക്കമുണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് there are certain എൻഡിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബിഗിനിങ്സിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഇനീഷ്യലി, അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫസ്റ്റ്ലി, ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ usages which you can use all this to sequence a description. Another one we have is middles. That is the middle portion, how you can actually from the beginning till the end what usages you can actually use in order to connect all the detail. So we have secondly, next, thirdly, after that, later, subsequently, then, later on, afterwards, during this time, at this point, meanwhile. സോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഏതിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി എക്സാമിനർ എക്സ്പെക്ട്സ് യു ടു ഡു. ഒരു ഐഡിയ തന്നെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ പല ഇതല്ല ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ you will not score more than 5.5 or 6. But if it is if you are taking it seriously and if you want to change the overall writing performance, then please focus on all these minute things which I have shared it with you today. All right, so we can also talk about the endings. So we have finally, eventually, in time, in the end, ultimately, and lastly, which can be used in the
latter portions or the last ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ വേർഡിങ്സ് ആണ്. So I hope it is clear to all of you. Let's see. Now the first stage already നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Then initially എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Then you can see the middle stages, causes and result, express purpose, last stage. അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which are all necessary vocabulary. Now let's look at the question. So നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഈസ് പെൻഡിങ് ഇസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ആൻസർ. We need to actually, the thing is, yes, see, നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പാരഗ്രാഫിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ദ ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ. ദീസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് അല്ലേ, രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ബിഗിനിങ്സ് അല്ലേ, ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മിഡിൽ പോർഷൻസും പറഞ്ഞു, എൻഡിങ്സും പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ യൂസേജസ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പോകേണ്ടത്. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇനീഷ്യലി ദ moth lays its eggs on a mulberry leaf and from there after that. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫ്രം ദെയർ യു മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സാമ്പിൾ ആൻസർ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓവറോൾ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് വൺ മോർ പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ്. സോ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ സീയിങ് it's about the production of silk cloth. Okay, so ഇവിടെ you can see a particular image അല്ലേ, cocoon-നെ റിസംബിൾ ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ cocoon. സോ വി ക്യാൻ സീ സെലക്ട് എന്നൊരു വേർഡും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ദിസ് selected cocoons, okay, the selected cocoons are boiled. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കെറ്റിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പെർട്ടിക്കുലർ വെസൽ. യു ക്യാൻ സീ ദ വാട്ടർ ദെയർ. സോ നമ്മൾ എന്താ അതിനകത്ത് പറയേണ്ടത്? ദ സെലക്റ്റഡ് cocoons are added in the are boiled. ഓക്കെ, are initially, കണ്ടോ നമ്മൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇനീഷ്യലി boiled and then what is done? നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? Then we can see it is unwinded. Okay, followed by the stage where these cocoons or this thread is unwinded. എന്താണ്? What do you mean by unwinded? Unwinded എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരു നൂല് അല്ലേ, ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗള് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നൂലിനെ നമ്മൾ വിടർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺവൈൻഡഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ വൺ ത്രെഡ് ഹാസ് an average of 300 meters to it can reach up to that particular length. So 300 meters to 900 meters വരെയുള്ളൊരു ലെങ്ത്ത് ആ ഒരു കൊക്കൂൺ ത്രെഡിന് ഉണ്ടാകും. സിൽക്ക് ത്രെഡ്, നോട്ട് കൊക്കൂൺ ത്രെഡ്, സിൽക്ക് ത്രെഡിന് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അൺവൈൻഡഡ് ആൻഡ് an average will be around 300 to 900 meters, right? And after that you can see രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, yes, here you can see this is twisted. Okay, ഇത് twist ചെയ്തു and it is dyed. Okay, or it is dipped in the dye. Okay,
So then after unwinding these threads, the thread is twisted and dipped in the dye. Okay, or else you can also write that it undergoes 2 stages of dyeing process. It undergoes 2 stages of dyeing process. DYE ആണ് DYE dyeing process. Okay, and then we can see the second last where the unwinded threads are twisted. Okay, it is dyed or it is dipped in the dye, and the last stage where these are woven or it undergoes a weaving stage എന്നാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെ these are woven എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. these are woven. Okay, and again after the weaving stage also we can see this is dipped in dye. Okay, it is dyed or it is dipped in the dye. Okay, so അങ്ങനെ ഈ 2 പ്രോസസ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ നമ്മൾ പാരഫ്രേസ് ചെയ്യും. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? The diagrams below show the life cycle of the silkworm and the stages in the production of silk cloth എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ആദ്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമ്മൾ പാരഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മൾ ഓവറോളായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും we can actually write the total amount of time taken in order to complete the whole process. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, that it takes around 2 to 2.5 months of time. 2 to 2.5 months of time. Okay, then from there so ഒന്നും കൂടെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇറ്റ് ഈസ് the overall impression that is the response where you can actually, where a reader can understand how the writer, whether the writer has understood the question or not. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളൊരു ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും it gives a complete picture of the whole process. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. So for the silkworm it takes almost 2 or 2.5 months to reach to an adult moth from its baby stage. Okay, yes. Then the second one, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിൽക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയണം. And it can be also seen that there are 5 stages included. Yes, there are 5 stages included in the production of silk cloth. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓവറോളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഓവറോളിന് 2 രീതി ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടാസ്ക് 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓവറോൾ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ 2 ways. Either you can include that in the introduction, that is just after writing the introduction, same paragraph തന്നെ, or else you can include that as the maybe separate the content and then രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Okay, either with the introduction or as a second paragraph. Okay, so then first paragraph, body paragraph will be based on life cycle of the silkworm, this chart, and the second chart will be based on production of silk cloth. So I hope that these information is clear to this particular information is clear to all of you. And മൂവിങ് അഹെഡ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ബിഗിനിങ്സിൽ എന്താണ്, മിഡിലിൽ എന്താണ്, എൻഡിങ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഓഫ് യൂസേജസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ദ പ്രോസസ് കമൻസസ് വിത്ത്, അതും നല്ലൊരു യൂസേജാണ്. ഇനീഷ്യലി ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, these are also very good things. And then we have certain usages for which we can include in the middle stage. Okay, so the step involves after this the next step. Okay, by the stage, the step after this, at the same time, meanwhile, simultaneously, alternatively, while, as. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല യൂസേജസ് ആണ്. So which is like, you are connecting all, you are sequencing your idea.
നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൊക്കാബുലറിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസുമാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഓക്കെ, once the final stage has been completed, finally, eventually, ultimately, alle, after a long time, at last, at the time, after a while, at the end, concurrently, following that, in the meantime, on the next occasion, prior to, sequentially. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It has to be written and selected appropriately by the writer itself to mention the idea according to the circumstances. സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡോണ്ട് യൂസ് എവ്രിതിങ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി മെക്കാനിക്കൽ. ഭയങ്കര ഒരു പ്രാക്ടീസ്ഡ് വേർഷൻ പോലെ ആവും. ഇറ്റ്സ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി കം നാച്ചുറലി ഫ്രം യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വരണം. So it is not mandatory that you should use all these usages. Use it appropriately and wherever it is necessary. Okay? So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചാർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. And I hope that is clear to all of you. And if you have any doubts, you can clear it in the upcoming sessions. So till we meet next time, this is Swapna signing off. I'll meet you next Wednesday. Thank you so much.